So dito, sa coefficient linear in two variables, given yung equation na to, ang una mong gagawin is kunin mo yung point of intersection. Magagawa mo yan by using system ng equations. At kapag tinatamad ka o gusto mo mas madali, gawin mo na lang 2 equations and 2 unknowns sa calculator mo. Makukuha mo yung value ng x and y. But this time, hindi x and y yung sasabihin natin sa kanya, value ng h and k. Ang value ng h mo, or yung x mo dyan, is negative 3. Yung isa naman is negative 1/3. Pagkatapos, isa-substitute mo yung value na to sa equation na to. So, x is equal to u plus h and y is equal to v plus k. So, ang mangyayari dyan ay where d of x mo dyan is equal to du and d of y mo is equal to dv. So, una, ang mangyayari dito sa point na to, sa x, ay magiging x is equal to u minus negative 3. Diba? U minus 3, which is yung h. Yung isa naman ay y is equal to v minus 1/3. So, kapag in-insert natin lahat ng value dito, yung dx gagawin mong du, yung dy gagawin mong dv, and yung x is kunin mo yung mismong equation ng x dito, substitute mo dyan, and yung y ganun din. So, kapag sinubstitute natin sa equation na yan, mangyayari dyan ay u minus 3, diba? u minus 3 minus 3v plus 1. Diniretso ko na. Negative 3y times v, negative 3v. And negative 3 times negative 1/3 ay 1. Diba? Plus 2 ng du. Minus 3u 3u minus 9 plus 9v minus 3 plus 12 dv is equal to 0. So, ayan na siya. Combining similar terms, u minus 3v du minus 3u plus 9v dv is equal to 0. Sa pag-solve ng coefficient linear in two variables, mag-a-arrive ka niyan sa pag-solve using homogeneous equations. So, ano bang ililet natin? So, u is equal to zv, where du is equal to zdv plus vdz. So, lahat ng u papalit natin ng zv. So, ang mangyayari na dyan ay zv minus 3v times zdu plus vdz minus 3 minus 3zv plus 9v dv is equal to 0. So, pare-parehong may v, diba yung mga terms natin. So, kakancelin natin lahat ng v. Titira, z minus 3 zdu, tama ba? Ani, mali. zdv pala, zdv plus vdz minus 3z plus 9 dv is equal to 0. So, dito, ang next na gagawin natin is kailangan positive na natin to para mas madali. So, positive, negative 3z minus 9. Diba? Tapos dito, kung naka-dv yan, lahat ng dv dito, ililipat natin dito sa part na to. So, kopyahin ko muna. zdv plus vdz. So, lahat ng dv, lilipat ko dito. Mangyayari dyan ay, matitira na lang dito ay
z minus 3 v dz is equal to plus negative 3z minus 9 z times z plus z square minus 3z dv is equal to 0. Combining similar terms, z minus 3 v dz plus z squared minus 6z minus 9 dv is equal to 0. So, kapag nag-homogeneous ka, di ba mag-a-arrive ka naman sa separation of variables. Mangyari dyan, dv over v plus z minus 3 ng dz all over z squared minus 6z minus 9 is equal to 0. Tapos integrate na lang natin. So, magmula dito, ma-integrate na natin to, which is ln v. Tapos ito naman ay may u substitution yan. Pero this time, ibang variables naman gagamitin natin kasi nagagamitin natin yung u. Ililet mo to ng t, z squared minus 6z minus 9. Ang derivative niyan is 2z minus 6 or 2 times z minus 3 dz. Therefore, kapag ganyan na, substitute na natin yung sa equation natin. Which is derivative ng v or integration ng dv over v plus 1/2 ng dt over t is equal to 0. By integration, ln v, tama? Or 2 ln v plus 1/2 ln t is equal to ln c. Tapos, kapag inano natin yung variables, minultiply natin by 2, so 2 ln v plus ln t is equal to ln c. So, by law ng logarithm and exponential, magiging ano yan, v squared times t is equal to c. Alam mo, yung value ng t mo is z squared minus 6z plus 9. And, so, substitute natin, v squared times z squared minus 6z minus 9 is equal to c. Tama? So, ang mangyayari dyan ay, ang mangyayari dito ay, yung alam mo, yung kanina sa u is equal to zv, diba? Yung nag-homogeneous tayo. So, pwede mo sabihin, ang z mo ay u over v. Therefore, magiging equation mo ngayon ay v squared times u squared over v squared minus 6 times u over v minus 9 is equal to c. Tapos, kapag inano natin yan, kinuha mo yung LCD na ito, which is v squared, diba? So, ang mangyayari, v squared times v squared ng u squared minus okay, tama, minus 6uv minus 9v squared is equal to c. Ito cancel. So, matitira u squared minus 6uv minus 9v squared, diba, is equal to c. Therefore, ang sagot na natin ay magiging, alam mo yung value ng u mo, diba? Kanina. Ang value ng x mo ay u minus 3. Ang value ng y mo naman ay v minus 1 over 3. Ngayon, kapag kinuha natin yung mismong value ng u, magiging x plus 3. So, ito, magiging x plus 3 square minus 6 times x plus 3 times
y plus 1 over 3 minus 9y plus 1 over 3 square equals c. Ito na yung sagot. So last problem, so coefficient linear in two variables, we have the quantity of x minus 2y minus 1 dy minus 2x minus 4y minus 5 dx is equal to 0. Question, kailangan ko pa bang hanapin yung point of intersection yan? This time, sa tingin ko, kahit hindi mo na kunin yung point of intersection, ang gagawin mo na lang is, ibang way na to hindi na to yung magiging x is equal to u plus h. Kasi kung ganyan naman, yung equation mo, since pareho to, 'di ba? Multiply mo lang to ng 2 pareho na yan. So, pwede mo sabihin na v is equal to x minus 2y. Tama? V is equal to x minus 2y. Therefore, ang derivative niyan ay dv is equal to dx minus 2dy. So, yung dx mo is equal to dv plus 2 dy. So, not in all cases ng coefficient linear in two variables, kukunin mo yung point of intersection kasi minsan, gagawin mo na lang, ima-manipulate mo na lang siya para makuha mo yung mismong integration or mismong function ng equation mo. So, mangyayari dyan, substitute mo lahat ng value ng v at ng ano mo. Substitute mo yung value ng v at dv mo. So, ganun siya. So, ang mangyayari dyan ay, substitute mo yung value ng v at yung dx para mapalitan yan. So, dito ang mangyayari ay v minus 1 dy minus, eto naman, x minus 4y. Pwede mo sabihin 2v na lang yan. Labas mo yung 2, magiging x minus 2y, which is v. Minus 5 times dv plus 2 dy equals 0. Ang mangyayari, combining similar terms, so lahat ng dy mo, ilagay mo dito. So, magiging v minus 1, tama? V minus 1. Ito, 2 times 2v, 4v, times negative, minus 4v. So, 2 times negative 5, negative 10, times negative, positive 10. So, ayun yung ginagawa ko kapag parang kasi, di ba sa homogeneous, ganun, pag nasama-samahin mo lahat ng given variables. Pero dito, hindi ko na siya inisa-isa kasi magulo. Kung kaya mo namang i-mental, why not? Minus 2v minus 5, so matitira dv na lang. Simula dyan, combining similar terms, meron ka ng negative 3v plus 9 dy minus 2v minus 5 dv is equal to 0. Tama ba? Yan. Tapos, ilabas natin yung 3 dito sa part na to. So, magiging 3 times 3 minus v dy minus 2v minus 5 dv is equal to 0. Tapos, pag nasama-samahin mo yung mga similar terms, mag-a-arrive ka sa separation of variables. So, mangyayari dyan ay 3 dy minus 2v minus 5 over 3 minus v dv is equal to 0. So, dito, paano makukuha yung mismong equivalent functions niyan o equivalent nito? So, by using division, magdi-divide ka. So, 3 minus v divided by, or 2v minus 5 divided by 3 minus v. So, 2v minus 5. So, para makuha natin yung pinaka-function nito, pwede mong gawin, i-divide mo to, i-divide mo. So, magiging 2v minus 5
divided by 3 minus v. So, 2v divided by negative v is negative 2. Negative 2 times negative v, negative 2v. Tama? Minus 6. Using, negative 2 times negative v is 2v. As isubtract natin, magiging 1. So, ang magiging function mo na ay 3dy minus negative 2 plus 1 over 3 minus v ng dv is equal to 0. Derivative niyan, ang integration niyan ay 3y. Ito naman, negative 2v times negative, positive 2v. ln 3 minus v or negative ln 3 minus v times negative positive plus ln 3 minus v is equal to c. Alam mo na ang v mo is equal to x minus 2y. So, mangyayari dyan ay 3y plus, diba? Plus 2 times x minus 2y plus ln ng 3 or plus ln ng 2y minus x plus 3 is equal to c. Therefore, ito na yung answer. Mali. So, ito na yung answer, pero kapag sinimplify pala natin yan, meron pang simplification yan eh. So, ito, distribute natin. So, 2x minus 4y. Tama? 2x minus 4y. So, ang mangyayari dyan ay 2x minus y plus ln ng 2y minus x plus 3 is equal to c. Ito yung answer.